ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಖಜಾನೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯುವಂತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಖಜಾನೆನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಏನೊಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, MD, ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಇತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ, ಡೆತ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ FIR ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇವರು FIR ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆನ್ನೆನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ CBI ಆಫೀಸ್ಗೆನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಗೆನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಖಜಾನೆನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಖಜಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ, ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣನೇ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ATM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತೇನ್ ನೇರವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತೇನು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ FIR ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್
ಒಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಏನಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸು. ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಇಲಾಖೆನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ? ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ. ಎಂತ ಕಾಮಿಡಿ, ಇಂತ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬಂಡತನ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಿಬಿಐಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೇನೆ ಇಂತ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯತೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಮೇಷ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ರಾಜೀನಾಮೆನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ಏನೇನು ಇದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆದು, ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರನ ಖಜಾನೆ ಕಾಯುವಂತ ನೀವೇನೆ ಲೂಟಿಗೆ ತೊಡಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ದುಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಿದೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4:15ಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತಾಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಬರೀ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಡೆತ್ ನೋಟ್ಗಳೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಬರೀ ಡೆತ್ ನೋಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ KRDL ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, PS ಗೌಡ್ರು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತರಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಲೂಟಿ ಈ ಲೂಟಿಗೋರರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಹಗಲು ದೊರಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ATM ಸರ್ಕಾರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬರೀ ಲೂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಒಂದೇ ಒಂದಂತೀರ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋರು ಮೊದಲು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂಡಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ಇವ್ರದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ATM ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು CBIಗೆ ಈ ತನಿಖೆನ ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು CBIನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೋ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಹೊಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಕೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ CBI. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಇವ್ರಿಗೇನಾರ ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ಲೂಟಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ನೈತಿಕತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ? ಏನ್ರಿ ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಯಾವ ಖಾತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಏನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನ್, ಇವ್ರಿಗೇನು 50 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಆಹಾ, 4 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ? 4 ದಿನ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲದವ್ರು ಇವ್ರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ? ಏನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಎಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಎಂತೆಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕಪ್ಪ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಜನನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೈತ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಪುರುಷರು ಬರೀ ಹಗಲು ದೊರೋಡೆಗರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪುರುಷರು ಬರೀ ದೊರೋಡೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ 4 ದಿನ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಖಾತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಯ ಮುಂಚೆನೂ ನೋಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 15 ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 15 ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಹೌಸ್ಕೊಂಡಿದಾರ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? 4 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ವಾ? 4 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲೇ ಹೊಣೆ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ಯಾ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕೇಳಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕೇಳಿ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕೇಳಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕೇಳಿ. ಇದೇನ್ ಸರ್ಕಾರನ? ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ರಾಜ್ಯ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ, ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ SCP TSP ಹಣನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಊನಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬ್ರದರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಬಾಂಬು, ಈ ಬಾಂಬು, ಎಂತ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? NIA ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲರ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? NIA ಬಂದಿಲ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೇನು CBI ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು CBIಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಯಾರಿರ್ತಾರ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದೇ ಆಯ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಕಡೆಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಳೆದ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು CBIಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ನೇಹಾ ಕೇಸುನು. ಯಾಕೆ? ಮೊದ್ಲು ಬೇಡ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತಂತ. ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರೋರು ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ CBIಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ CBI ಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ಹೌದು, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮೋಟೋ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, RBI ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ,
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಟ್ಟಾರ? ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸದನನೂ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಸದನ ಇದೆ. ಸದನ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜನರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದನೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚೆ ತಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡದೆ ಇದು ಇನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಇದು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತ, ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ತನಿಖೆನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆರ್ಥಿಕ
Recording in progress. Why not all shareholders? God bless all shareholders. No, all of us, God should members. Distinguished shareholders. No. Thank you. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, the time now is 10 a.m. and I'm pleased to welcome you to the 18th Annual General Meeting of Transnational Corporation PLC. The Company Secretary has informed me that a quorum has been formed, as the Registrar has confirmed receiving 447 number of proxies representing 27,955,642,106 number of shares, representing 68.77% of the issued share capital of your company. Therefore, I have great pleasure in declaring this meeting open. Please be advised that this meeting is being streamed live and recorded. Let me call on Kabiru to pray for us today. I pray God Almighty to help our company, to help the shareholder that born him. We appreciate God for having somebody like him in the capital market. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghlubi alaihim waladdallin. Amin. Thank you. Distinguished shareholders, it gives me great pleasure to introduce myself and the director present at this meeting. To my right is your President Group CEO, Dr. Mrs. Owen Omogiafo, OON. Some are speaking Edo here. Next to her is Mr. Emmanuel Norom, a non-executive director. Next to Norom is Dr. Toyin Sani, a non-executive director. You will be taking note. All our females on the board are doctors. See how they oppress us. And next, and at the extreme left, is Malam Amadou Sambo, an independent non-executive director.
On my left is our company secretary, Stanley Chikwendu. Next to him is another doctor, Dr. Mrs. Foluke Abrazak, OON, a non-executive director. Noted. At the extreme right is Victor Famuibo, an independent non-executive director. And he's the doctor we have, so it's good to help us. And next, or before him, is Dr. Stanley Lawson, a non-executive director. Please clap again for Ali, the only doctor on the board. We have unavoidably absent Mr. Oliver Andrews, an independent non-executive director who says he will be joining virtually. And finally, myself, Tony Elumelu. Thank you. I would also like to introduce the pillars and the backers of your company performance, those who work with the group CEO in making the company great. One, these are the CEOs of our subsidiary companies. One, Mrs. Dube Olushola, MD CEO of Transcorp Hotels PLC. Number two, Engineer Peter Ikenga, MD CEO of Transcorp Power PLC. They are both trillion company CEOs. And yesterday was Peter's birthday. Peter, on behalf of the shareholders, we say happy birthday to you. And may God continue to bless and prosper you. Next is Engineer Vincent Ozude, MD CEO of Afam Power Limited. Soon, another trillion company, baking. And Mr. Christopher Eze Afulukwe. It seems to be the most popular. A long history. Long days. He's the MD CEO of Transcorp Energy Limited. Let me also introduce our Group CFO, Group Chief Finance Officer, Mr. Festus Izebizwa. I would like to recognize the presence of some directors of our subsidiary companies present with us here today. First, exactly. HBLO was ex-director. So HBLO members want to see your face. Please, African Bello ex-director, stand up. Dr. Fashola, ex-director, stand up, please. Okay. So, Ms. Bola Onagoroa, independent non-executive director, Transcorp Hotel PLC. Mr. Garba Abubakar, independent non-executive director. Stand up now, let them see you well. And Dr. Okay, when she comes, I will introduce one of our distinguished directors also who happens to, I will introduce her when she comes. She's on her way. We also have representatives of our regulators with us at this meeting. May I introduce representative of the Nigerian Exchange Group, Ms. Peggy Halliday. Your name is very nice. Those days of James Halliday, that's when we used to see here this name, Halliday. Representative of the Securities and Exchange Commission, Mr. Graham Omenka.
Representative of the Corporate Affairs Commission, Nuruddin Ismail. Representative of the Financial Reporting Council, Mr. Ibe. Let me hereby introduce a great member of our subsidiary board, Dr. Maiden, our Accountant General, the Accountant General of Nigeria. In fact, let me introduce her well. Dr. Mrs. This man wrote, Dr. Mrs. Oluwatoyin Maiden, Non-Executive Director, Transport Hotels PLC. Madam, you're great, let them see you well. And he says she's so well attired in our colors, national colors. We are welcome. A very good Nigerian. That's why she's our Canada General. I would also like to introduce to you representatives of the following statutory attendees. The external auditors, Deloitte and Touche, represented by Ngozika Emeka Eze. You're welcome. Man. And Ms. Amarachuku Odunwa. You're welcome. The registrar, Africa Prudential PLC, Mrs. Catherine Wosu. Wow, paymaster. I hope you do the miracle again today. Let me also introduce members of the Statutory Audit Committee. Mr. John Isesele, Chair. Mr. Matthew Senanjo. Ms. Judith Rapu. Dr. Stanley Lawson. And Mr. Victor Famuibo. Finally, I would like to recognize and welcome the proxies and shareholders present at this meeting. You're all welcome. Please be reminded that this meeting is being streamed live and recorded. When you want to speak, please indicate by show of hand and wait to be invited to speak. You will then be handed a microphone. Members know this already and they are usually compliant. No need. For those participating virtually, please type in your questions in the message box. Please state your name clearly and endeavor to be brief and straight to the point. I urge you not to repeat what has been said by another or previous speaker. Kindly also note that the register of directors, shareholding, and record of attendance at board meetings of directors eligible for election are available for viewing by contacting the registrars. Please also note that the requisite information is available in the annual accounts. I will now call on the Company Secretary, Stanley, to read the notice of meeting. Thank you, Chairman. Notice of Annual General Meeting of Transnational Corporation PLC. Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of Transnational Corporation PLC, the company is scheduled to hold on Monday, May 27, 2024, at the Lagos Ocean Hall, Transcorp Hilton Hotel, Abuja, number 1, Aguiyi-Ironsi Street, Maitama, Abuja, to transact the following businesses. Ordinary business, 1, to present to the members the audited financial statements of the company for the year ended December 31, 2023, together with the reports of the directors, auditors, and the audit committee thereon. 2, to declare a dividend. 3, to re-elect the following directors retiring by rotation. 3.1, Malam Ahmadu Sambo. 3.2, Mr. Oliver Andrews. And 3.3, Dr. Mrs. Foluke Abdulrazak, OON. 4, to authorize the directors to fix the remuneration of the auditors for the 2024 financial year.
And 5, to disclose the remuneration of managers of the company. 6, to elect members of the Statutory Audit Committee. Special business. Item 7, to consider and if thought fit, to pass the following as ordinary resolutions. That the remuneration of each non-executive director be and is hereby fixed at the sum of 32,590,000 naira only per annum, and that of the chairman be 53,485,000 naira only per annum. Such payment is to be effective from January 1, 2024. 8, to consider and if thought fit, to pass the following as ordinary resolutions. 8.1, that the company be and is hereby authorized to invest in, acquire, or divest from any business and or carry out, as the directors may deem appropriate and in accordance with any relevant laws, any actions, including but not limited to restructuring, reorganization, reconstruction, and such other business arrangements or exercise or actions. 8.2, that subject to regulatory approval where necessary, the directors be and are hereby authorized to take all such steps and do all such acts that they deem necessary in furtherance of the above, including but not limited to executing and filing all such forms, papers, or documents as may be required with the appropriate authorities, appointing professional advisors and parties that they deem necessary upon such terms and conditions that the directors may deem appropriate. 9, that in compliance with the rule of the Nigerian Exchange Limited governing transactions with related parties or interested persons, the company and these related entities be and are hereby granted a general mandate in respect of all recurrent transactions entered with a related party or interested person, provided such transactions are of a revenue nature, or of a revenue or trading nature, or are necessary for the company's day-to-day operations. This mandate shall commence the date on which this resolution is passed and shall continue to operate until the date on which the next annual general meeting of the company is held. 10, to consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions of the company. 10.1, that subject and pursuant to applicable law and regulatory approvals, the 40,647,990,293 ordinary shares of 50 kobo each in the share capital of the company be consolidated into 10,161,997,574 ordinary shares of 50 kobo each. Such shares having the same rights and being subject to the same restrictions as the existing 40,647,990,293 shares of 50 kobo each in the share capital of the company. The reduced 10.1.2, the reduced share capital of 15,242,996,359 naira 50 kobo divided into 30,485,992,719 ordinary shares of 50 kobo each, pursuant to the resolution above, be credited to the company's share reconstruction reserve account. 10.1.3, the existing clause 6 of the memorandum and memorandum of association of the company be replaced with the following new clause 6. The share capital of the company is 5,080,998,787 naira, divided into 10,161,997,574 ordinary shares of 50 kobo each, with power to divide the shares in the capital for the time being, whether original or increased into several classes. 10.1.4, the board and the company secretary, with any director signing with either director or the company secretary to be sufficient, therefore, be and are hereby authorized to take all such steps and do all such acts that the board may deem necessary or reasonably desirable to implement the resolutions above, including but not limited to directing the solicitors of the petitioner to seek orders of court approving the capital reduction contained in the foregoing resolutions,
and B, executing and filing applicable forms, disclosure requirements, documents, or applications with the regulatory authorities, and C, engaging and hiring professional parties. 10.2, that the directors be and are hereby empowered to negotiate and agree fees with all such transaction advisors and professional parties as may be appropriate, and to pay all such fees and costs as may be due to relevant regulatory bodies in relation to the transaction. Dated this 26th day of April 2024, by order of the board, Stanley Chikwendu. Distinguished shareholders, I now go to the notes of... You are very kind, shareholders. Thank you. Distinguished shareholders, the chairman's statement is on pages 30 to 35 of the annual report. Okay, thanks for your kindness and thanks for waiving it and taking it as read. Thanks. Let me stand a bit. So I'd like to, however, address a few pertinent points in the chairman's remarks. So first is, let me say that despite continuing uncertainty in our operating environment, our group, the Transcorp Group and subsidiaries, recorded increased earnings and cash flow for the year, driven by a strong corporate governance culture, by commitment to sustainability, and our consistent focus on improving the well-being of our people. This excellent performance reflects the commitment of our board of directors, management staff, and all employees, and our dedication to creating value for the long term, improving lives, and transforming our sectors of operations. Our business has clearly demonstrated the potential of our philosophy, Afri-capitalism, its capacity to uplift people and create shared prosperity for all. I am immensely proud of Transcorp's value creation and how we have consistently maintained our position as one of Africa's leading conglomerates. Thank you. In 2023, Transcorp PLC grew its market capitalization by 604%, from 50 billion naira at the beginning of 2023 to 577 billion as at the end of March 2024. And since the beginning of 2023 to date, we have grown our group's combined market capitalization on the Nigerian exchange from 114 billion to over 4.4 trillion. I repeat this because it's not common. And that is why we commend our group CEO and the subsidiary CEOs for this performance. They grew the capitalization, that is the value for shareholders of Transcorp Group, from 114 billion in January of 2023 to over 4.4 trillion naira as at the end of Q1 2024. We continue to diversify the earning basis of your company. So I'm pleased to say that Transcorp Group has invested in power distribution business. And before I go on, may I call on Mr. Victor Jelabi to stand up for recognition. Victor Jelabi is the CEO, acting managing director and CEO of Transcorp of Abuja Electricity Disco. I call it Disco, Abuja Electricity Distribution Company. So your company has invested in ADC by a consortium led by Transcorp. And this marks a significant and strategic investment addition to our power portfolio.
The highly experienced team led by Victor now that has been put in place are committed to driving a successful business transformation. One credential we have, or one of our credentials, is in business transformation and turnaround. So it's only a matter of time. Let me also, say that power is the engine behind every industrialized and developed nation. Power must therefore be prioritized as a critical aspect of our nation's transformation agenda. We need power to light up our homes, run our businesses, and boost the output of our industries. Where power, the basic requirement of every thriving nation, remains unreliable, our nation cannot move forward. It is disheartening to witness the current situation in our industry that is crippling and impeding our power sector. While our subsidiary, Transcorp Power, has recorded significant milestones during the year under review, despite the challenges, we need our federal government's intervention through the Ministry of Power to tackle the significant issues in the power sector and unlock the value inherent in this critical sector. There are critical challenges our nation must address to fix the power sector. They cut across the entire power ecosystem from generation, transmission to distribution. We will have expanded this in the chairman's statement. And since direct shareholders don't want us to waste their time, we'll leave you to find time to go through those challenges. But just to highlight them briefly, that we do have liquidity challenge in the sector. As we speak, your company, Transcorp Power, is being owed over 250 billion naira. We need this liquidity as a sector and as a company to help us stabilize and improve access to electricity. As it stands today, we can say that the power generating companies are subsidizing the country on electricity. We need this debt settled so we can make progress in this area. Second is gas supply. Gas supply has become very difficult. We hope that the critical decisions that will help unlock the natural gas we have in abundance can be addressed immediately to enable us to improve electricity generation. Transmission challenges. We all know that transmission is a huge problem for us as a country, and we hope that the ministry and Minister of Power will help us address this issue of transmission, power transmission in the country. Amen. It is highly urgent. It's something we must do quickly to see changes in this area. I believe that the Minister of Power and NEC must work together to rationalize transmission projects for completion with consideration for maximum impact on service delivery. This is very, very important. Metering, addressing the metering needs in the Nigerian power sector will come with multiple benefits. The federal government, the president has made great pronouncement in this area. We just want to call on appropriate regulatory agencies, led by the Minister of Power again, to do something about this so that we can make progress as a country. Energy theft. Stealing of energy has continued to be a big setback and frustrating factor for the discos, and by extension, the power sector.
Besides the loss of revenue resulting directly from the stolen electricity, DISCOs also suffer significant losses and damages due to vandalization of the infrastructure and the cost of energy or infrastructure theft. Something must be done to improve this in the country. And finally, I want to seize this opportunity. If there's any message to me that I will take away from here, is to seize this opportunity to call for the completion of power sector privatization. Only a partial privatization of the power sector has been achieved since it started in 2013 or thereabout. As of 2012, as of today, TCN, the Transmission Company of Nigeria, which to me is so critical, is owned 100% by the federal government, and DISCOs are also owned 40% by federal government, who also hold ownership interest in some DISCOs. I believe that to enable the sector to run efficiently by the private sector, I recommend that the federal government should come out with a clear timeline for the full privatization of the power sector, starting with the Transmission Company of Nigeria and DISCO. I look forward to a fully reformed and unleashed Nigerian power sector, fully contributing as it must to Nigeria's economic renaissance and supporting the President's transformation agenda, which we all support. Distinguished shareholders, let me appreciate you all. And let me start the appreciation with a very huge and plentiful appreciation to our board of directors, my colleagues on the board, for their dedication and commitment. Let me also extend special appreciation, another huge one, to the leadership of Transcorp Group. First, our President and Group CEO, Dr. Mrs. Owen Omogiafo, OON. To the CEOs of our subsidiary companies, one, Peter Ikenga, CEO of Transcorp, 3.1 billion trillion. To Dugbe Olushola, CEO of Transcorp Hotel PLC. You know, if you come to Ayudu, I believe most of you stayed in Transcorp. By the way, Muta, I hope Amroba didn't attack you again. If you say in our hotel, you see that the environment has significantly transformed. So I want to say thank you to Dugbe Olushola for this. Yes. You know, everyone agrees the fact that it has changed, you know, and this shows what as a group we can do to transform assets and business. Okay. Then Vincent Ozude, Transafam, yes, Power Limited. See, we are saying Transafam. And again, the man that usually gets the most applause, Chris Ezefulukwe. The entire executive team have worked very, very hard in creating the value, the 4.4 trillion value that has been created for the group. So on behalf of every shareholder, I want to say thank you to them. Thank you very much. Well done. Additionally, I'm grateful to our stakeholders for their unwavering support and our shareholders for their trust in Transcorp. On behalf of our board of directors, I want to express our collective gratitude to the entire staff of Transcorp Group for their ongoing dedication to executing our business strategy and creating value for all stakeholders.
at the board, we can make policy decisions, etc. But what is most important is the ability to translate those decisions to action. And our group, they do it very well. So I want to say thank you to all of you. In conclusion, I take considerable pride in our accomplishments as a group in 2023. And I am confident in our ability to sustain growth and generate additional value in the future. Thank you very much, shareholders. The first item, distinguished shareholders, on the agenda is to lay before the shareholders the audited financial statements for the year ended December 31, 2023, together with a report of directors, auditors, and statutory audit committee. I hereby lay before this committee, I hereby lay before this meeting, I hereby lay before this meeting the audited statement, financial statement for the year ended December 31, 2023, together with the report of the directors, auditors, and statutory audit committee thereon. I will now call on the representative of the external auditors, Deloitte and Touche, Mrs. Ngozika Emeka Eze, to present the report of the auditors to members. Auditor's report is on page 75 to 78 of the annual report. Thank you. Good morning, Mr. Chairman, the directors, and distinguished shareholders. My name is Ngozi Emeka Eze, representing Deloitte and Touche. With your permission, sir, the audit report is a 4-page report. If I may just take the first paragraph on page 75 and the last paragraph on page 78. Go ahead. Thank you. Independent Auditor's Report to the shareholders of Transnational Corporation PLC. Report on the audit of the consolidated and separate financial statements. Opinion. We have audited the consolidated and separate financial statements of Transnational Corporation PLC and its subsidiaries, the group and company, set out on pages 79 to 147, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 31st December 2023, the consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated and separate statements of changes in equity, consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended, and the notes to the consolidated and separate financial statements, including material accounting policy information. In our opinion, the consolidated and separate financial statements give a true and fair view of the consolidated and separate financial position of Transnational Corporation PLC as at 31st December 2023, and its consolidated and separate financial performance and consolidated and separate statement of cash flows for the year then ended in accordance with international financial reporting standards, the requirements of the Companies and Allied Matters Act 2020 and Financial Reporting Council of Nigeria Amendment Act 2023. Please go to page 78. Report on other legal and regulatory requirements. In accordance with the 5th Schedule of Companies and Allied Matters Act, we expressly state that 1, we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief. Members, please, let's listen to the auditor, please. Thank you. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief when necessary for the purpose of our audit. 2, the group has kept proper books of accounts so far as appears from our examination of those books. 3, the group and company's financial position and its statement of profit or loss and other comprehensive income are in agreement with the books of account and returns.
Signed for Deloitte